Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma live estudando Java. Tem vaga de estágio. Ou como tá sendo de novo, muito tarde a live, haja os motivos pessoais. Eu vou só ver uns vídeos aqui. Vou terminar de ver essa aula aqui que eu tava vendo. Última aula. E essa aqui. Hoje é o dia 51, né? 1 mês e 41. 1 mês e 20 dias. Mais ou menos. Não, é 1 mês e 20 dias. É isso. Eu vou ver aqui. Cara, esse curso aqui é de Java, mas mesmo assim você ainda tem que ter um mínimo de noção de linguagem computacional. Porque eu não quero só que você aprenda a programar em Java e ficar apertando parafuso. Eu quero meio que te trazer aqui nessa formação aqui noções básicas de engenharia. Quando a gente está falando de linguagem computacional, tem uma putaria que acontece que todo mundo fala. Por exemplo, que uma linguagem é forte, que uma linguagem é fraca, que uma linguagem é estática, que ela é dinâmica. Mas, na real, o que essa merda significa? E eu vou te explicar muito bem como funciona isso, eu vou te explicar também o motivo pelo qual você tem que saber isso. Apesar de não ser super importante você saber, você tem que ter noção de engenharia. Então eu vou te explicar o que acontece por trás de uma linguagem, o que vai significar a linguagem compilada ali ou em tempo de execução. Eu vou explicar o que tudo isso significa e você não precisa abrir o teu VS Code, não precisa abrir código nenhum. Só tenta acompanhar comigo que essa aula vai ser mais teórica. Ela não é obrigatória para você concluir esse curso aqui, não tem problema nenhum, mas vai ser ótimo para levar uma bagagem para você de engenharia se você não fez faculdade. Então vamos lá. Cara, a gente está batendo na tecla aqui que Java ela é uma linguagem fortemente tipada, beleza? E o que significa? O que significa que, como a gente quer, por exemplo, escrever um nome de um ninja, a gente declararia aqui string nome. Então a gente passaria o tipo da nossa variável, o nome da nossa variável, e aí então passaria o valor que essa variável vai receber, no caso, Naruto. Perfeito. Isso é uma linguagem de tipagem forte, porque os tipos da variável sempre estão tendo que ser declarados antes da variável. Eu acho que isso ficou bem entendível. Mas aí eu vou entrar agora na parte mais computacional e como isso funciona como engenharia por trás dos panos. A gente tem basicamente dois tipos de linguagem. Você vai ter as linguagens estáticas e as linguagens de tipo dinâmico. Não se preocupa com essa merda não que eu vou te explicar. Mas para você ficar interessado, eu vou fazer mais ou menos um gráfico de como isso funciona. Onde a gente vai colocar as linguagens de tipo estático embaixo e as de tipo dinâmico em cima. Em linguagem de tipo dinâmico, que eu já vou te explicar o que é, a gente tem, por exemplo, JavaScript ou Python. Beleza. E de tipo estático, o que a gente tem? A gente tem ali o C e o Java. E o que significa um tipo estático e um tipo dinâmico? Vamos começar pelo tipo estático, que é o que a gente está trabalhando aqui. Java é uma linguagem de tipo estático, o que significa que ela sempre vai dar o erro dela em tempo de compilação. E aí você pode estar me olhando, porra, Fiascão, eu sou burro pra caralho. O que é tempo de compilação? Você já tá falando tipo estático, tipo do caralho que me vá. O que caralhos é um tempo de compilação? Vamos prestar atenção. A gente tem aqui no nosso código, você não precisa abrir, só olha o que eu tô falando, porque você não vai botar a mão na massa aqui, é mais teórico, é mais engenharia. Mas a gente tem aqui, por exemplo, eu declarei aqui um string, que eu chamei de nome e botei Naruto. Como é que eu mostro para você que isso daqui é um tipo estático? Eu mostro para você assim, se eu quisesse trocar o tipo dessa variável, chegasse e falasse que o nome agora vai ser set. Isso é tipo estático. Isso o que, fiasco? Isso é tipo estático. Isso o que, caralho? Essa merda desse erro é o tipo estático, porque eu não precisei nem rodar o meu código e a porra do Java já falou, irmão, não sei que crack que tu fumou, mas tu declarou essa porra dessa variável como uma string. Ela vai ser string pro resto da vida dela. Tem até depois como você mudar, mas por hora você colocou um set, mas o set ele é um integer. O integer não é uma string, então eu não vou nem rodar essa merda. Tira essa porra de perto de mim. Isso é uma linguagem de tipo estático, em que no tempo de compilação você não precisa rodar o código. Então, em tempo de compilação, ela já vai informar para você que tem algum erro ali. E se a gente tentasse fazer a mesma coisa com uma linguagem de tipo dinâmico? Como, por exemplo, o Python. Eu estou aqui e estou com um código de Python aberto. E se eu quisesse chegar aqui, por exemplo, e criasse aqui
string nome. O Python, você não necessariamente precisa colocar o tipo da variável, mas a gente já vai falar depois de tipagem forte e fraca. Mas você colocaria ele nome e passaria aqui. E não precisaria também de ponto e vírgula, é bem mais simplório, mas você passaria aqui Naruto. E se eu quisesse, por exemplo, fazer o seguinte, pegasse agora o nome e passasse o valor de 7. O que vai acontecer? Bom, o Python não deu erro nenhum. Ele não falou nada para mim. Eu tinha uma variável de nome, que teoricamente no Python eu botei como uma palavra, e depois eu mudei ela para um número. E foda-se, o Python aceitou. Mas se eu der um run na minha aplicação, ele vai me dar um erro. Vamos dar um run na aplicação e ele me dá um erro. Por quê? Porque o Python ele vai dar um erro em nível de execução. Então, quando você der um run na tua aplicação, aí sim você vai receber o erro. Já no Java, não. Já no Java a gente tem diferente, a gente tem tempo de compilação. Então assim que eu declarar ali a variável, o Java não precisa nem rodar. Ele vai cheirar aquela merda e vai falar, isso aqui é um lixo, eu não rodo. Ele não vai funcionar assim. Então isso é uma linguagem de tipo estático e tipo dinâmico. O tipo estático você vai trabalhar em compilação. Então o Java, ele vai te informar o erro antes mesmo de você rodar o seu código. Já linguagens tipo Python, tipo Java, eles vão aceitar você errar, sabendo que você errou, e depois quando você der run na tua aplicação, aí sim você vai saber que você errou. Então qual é a maior diferença entre elas assim? Bom, tem isso, e a vantagem de você trabalhar com uma linguagem de tipo estático, que é o que a gente está trabalhando aqui, que é o Java, é que uma linguagem de tipo estático vai ajudar a gente a construir muito mais rápido, porque eu vou saber quando eu errei antes mesmo de executar o código. Então eu não vou passar aqui para a próxima linha e fazer outra coisa, por exemplo, um boolean. Não, eu já vejo que na linha de cima eu tenho um erro. Já no JavaScript, não. Já no Python, não. Você vai escrevendo e vai errando. Quando você der run, você percebe que tu tomou no cu. Então essa é a diferença de uma linguagem de tipo estático para uma de tipo dinâmico. Uma é em tempo de execução, que é o tipo dinâmico, então só quando eu rodar o código que eu vejo o erro, e o outro é o tempo de compilação. Quando eu escrever o código e tiver errado, eu já recebo o erro. Então essa é a diferença. E ainda assim a gente tem, dentro desse mundinho, a gente tem as linguagens de tipo forte e as de tipo fraco. Então o Java, ele é uma linguagem estática, ponto, a gente já entendeu porque ele trabalha em tempo de compilação. Ele é uma linguagem estática de tipo forte. E o que isso significa, uma linguagem estática de tipo forte? Bom, significa que a gente vai trabalhar aqui sempre declarando a variável antes também de declarar, por exemplo, o nome da variável, o valor da variável. O que significa lá para o Python? Vamos dar uma olhada. O Python, apesar dele ser de tipagem dinâmica, ele ainda assim é tipagem forte. Aí você pode estar falando, pô, mas tipagem forte como, Fiascão? Porque eu não estou passando nada aqui, por exemplo. Posso passar aqui uma idade, mudar esse nome para idade. Eu não estou passando nada, por exemplo, aqui, de string, ou então de int. E por mais que pareça que a gente não esteja passando ali o tipo da variável, como por exemplo aqui botando um int ou alguma coisa desse tipo, a gente na verdade está passando, porque lembra, Python é uma linguagem dinâmica, então ela vai dar erro em tempo de execução. Então, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui um resultado, isso daqui vai ser igual ao nome mais idade. E sabe o que vai acontecer? Bosta nenhuma, não vai dar erro. Por quê? Porque Python é uma linguagem diferente do Java. Java, ela é uma linguagem estática, então ela dá erro em compilação. Já Python, ela vai dar erro em execução. Porque aqui, olha a imbecilidade que eu estou fazendo. Eu estou pegando uma string, que é um nome, e estou somando com um número, que é 7. Então você está somando uma palavra com um número. Olha a merda que isso vai dar. E o Python não fala absolutamente nada. Mas quando eu der run na aplicação, o que vai acontecer é que a gente recebeu um erro falando que na verdade é resultado. Vamos dar o run de novo aqui só pra gente ver. Ele falou que o resultado nome e idade não pode, porque você não pode concatenar um int com uma string. Você não pode concatenar um int com uma string. Só que ele só fala isso depois que eu executo. Então, Python, por mais que a gente não esteja passando o tipo aqui, ele ainda é considerado uma linguagem de tipagem forte, porque o tipo realmente importa. Eu não posso somar duas coisas de dois tipos diferentes, ou juntar, por exemplo, um int com um string. Eu não consigo fazer isso. Mas aí que entra a putaria, que é linguagem dinâmica com tipagem fraca, que aí já vira o caso do
do JavaScript. O JavaScript, ele tem sim uma tipagem fraca e ele também é dinâmica, o que só significa que ele nunca vai falar que ele tá dando erro e ele ainda deixa você fazer qualquer merda que você quiser. O que só significa que a gente pode chegar aqui, ó, e criar uma soma. Só que aqui no JavaScript a gente tem que passar o var, vai criar uma soma. Eu vou criar uma soma do número 3 com a palavra 3. Sabe o que isso acontece? Olha a merda que a gente está fazendo. A gente está somando o número 3 com a palavra 3. Bom, aqui a gente estava fazendo basicamente a mesma coisa. A gente podia somar aqui o 3 com o número 3. A palavra número 3, que é uma string aqui, com o número 3. E aqui quando a gente fosse dar run, ele daria aqui que você não pode somar um int com um string. Beleza? Por quê? Porque o Python, apesar dele ser dinâmico, dar o erro só em execução, ele é de tipagem forte, mas o JavaScript ele é completamente louco, porque você vai pegar aqui o 3, que é um int, somar com o 3 escrito, que é um string. Bom, e quando a gente somar aqui o número 3 com a palavra 3 e der um console log aqui na soma, será que vai dar erro? Vamos ver? Ele devolveu 33. Por quê? Porque ele transformou esse 3 aqui numa string em um int e somou essa merda. Então, o JavaScript, ele aceita qualquer bosta. O Python, ele também aceita qualquer bosta. Mas quando você for executar, você não consegue executar qualquer bosta. Já o JavaScript, ele aceita e executa qualquer merda. Por isso ele é uma linguagem dinâmica, que só dá erro em tempo de execução e também de tipagem fraca, porque não importa o tipo, ele vai somar. E se a gente tentar subtrair agora, o que vai acontecer? Porque antes ele transformou o 3 num int. Será que ele vai transformar o string num int de novo? Ele transformou de novo. E se a gente tentar multiplicar, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. O JavaScript sempre vai tentando te ajudar. Mas e se a gente pegar esse daqui, em vez de colocar um 3, colocar um Naruto, por exemplo? O que vai acontecer quando a gente multiplicar a integer 3 pela string Naruto? Aí sim o JavaScript vai dar erro, né? Na verdade, não. Ele vai tentar compilar e ele vai devolver para você not a number. Então, o JavaScript ele sempre tenta te satisfazer, ele sempre tenta te devolver algum resultado, independente da burrice que você faça com ele. Então, essa é a maior diferença do JavaScript para o Java, por exemplo. É por isso que muita gente que aprende JavaScript tem dificuldade quando vem para uma linguagem estática e fortemente tipada, porque o Java ele não aceita essas putarias. Se você for tentar fazer uma graça dessa, você não vai conseguir. Se você for tentar fazer a mesma coisa aqui com Java, por exemplo, botar uma entidade agora, vai passar 7 anos, e aí você quiser somar, sei lá, resultado, sei lá, você vai ter que passar pelo menos o tipo. Vai ser, sei lá, o string, nossa, o computador tá até lento. Vai ser string, sei lá, string não, vou botar um int resultado. Você não vai conseguir somar um nome com a idade. Ó, em tempo de compilação, ele mesmo vai te dar um erro. Ele vai falar que você mandou um int, mas você em algum momento colocou aqui uma string. Então essa é a diferença de uma linguagem estática, que tem erros em tempo de compilação, para uma linguagem dinâmica, que tem erros em tempo de execução. E aí também eu expliquei a diferença de uma linguagem de tipagem forte, que é o Java, que vai te ajudar muito na hora de você escrever os seus códigos, porque ele vai te mostrar o erro assim que você escrever. E também te mostrei linguagens de tipagem fraca, tipo JavaScript, por exemplo, que eles aceitam qualquer coisa, independente do que você colocar. Isso pode ser um grande problema quando você está trabalhando com um grande volume de dados, com um grande volume de código, assim. Então, crescer a sua aplicação em JavaScript é sempre um problema. Já em Java é muito mais fácil, porque é muito mais controlado. Essa aula aqui não era obrigatória para você entender Java, mas é mais sobre engenharia, de o que é uma linguagem estática, o que é uma linguagem dinâmica, o que é tempo de compilação, tempo de execução, o que é tipagem forte, o que é tipagem fraca. Então tudo isso eu acho que ficou bem entendível para você. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, mas dá essa aula como concluída e responde o quiz também, que vai ser obrigatório nessa aula. E a gente se vê na próxima aula, então pega os seus pontos de XP e tchau! Welcome back, aliens. My name is Davin Reddy, and in this video, we'll talk about Spring Framework. When you talk about the enterprise market, the most famous language there is Java, because when you want to build huge applications which are scalable, secure, Java is preferred. And one of the biggest ecosystem for the enterprise applications is in Java. And the framework, one of the
The biggest ecosystem for the enterprise applications is in Java. And the framework, the most famous framework for Java is Spring. Now, when I say most famous, there are other frameworks as well, which are quite famous, but not more than Spring, because it solves the problem of developers. See, Spring started in 2003. It's not a new framework, right? It's old. It's been 21 years now. The reason it started is to solve the problem of Java EE. Java EE is used to build enterprise application, and it was great. The only problem is it was complex and heavy. To make it lightweight, to make it simple, Spring came up with a project. And of course, initially it was a project, but later on, they added some more projects. So initially it was Spring Framework, which provides some features, and later on they started adding more modules to it. And now when you say Spring, it's not just a framework or a project, it's basically an umbrella. It has multiple sub-projects to it. And whenever you want to build enterprise-level solutions, and not just that, even if you want to make a simple application, you can use Spring. One of the issues a lot of people talk about Spring is it's heavy, you have to write a lot of codes in Java, not with the latest version of Java and not with Spring Framework. Spring basically has something called Spring Boot, and using that you can build your first API as something called Spring Boot, and using that you can build your first API in minutes, maybe 2 minutes. It's that fast. Spring Framework, it's fun. It has multiple modules. So let me just head towards this Spring Framework or Spring website. So you can go to spring.io and it has details about everything. So what is Spring? You can see they have different events coming up. Ignore that. So what you can do with Spring is you can build microservices, you can build reactive applications, you can build for cloud, you can build web applications, serverless. Multiple options are there. But the beauty is if you go to the Spring projects, now this is a project, and if you expand this, it's huge. When I say huge, I just have to click on view all projects. And every time I go to this place, there's a chance that there will be new project added. Example, we got Spring Boot. I was talking about it is one of the easiest way to build projects. We got Spring Framework, Spring Cloud, Spring Data, Spring Security, Spring AI. So yeah, we can also build AI applications using Spring now. We got thing which I use, Spring Web Services. And there are other projects as well, which you can see here. Initial days, they used to keep everything in one section, but now we have separate sections for it, the extra projects. So these are the projects which we have in Spring. So basically, it provides you a lot of different features. One of the best features about Spring, and that's how it started, is dependency injection. What exactly it is, we'll talk about in the upcoming videos. The plan is to actually create the entire series for Spring. And you might be saying, hey, we already have that on channel. What we have on channel is Spring 5. We're talking about Spring 6. And for that, basically, I need motivation. Of course, it will take a lot of time, and I need motivation from you. Of course, I will motivate you to learn and practice it. You have to also motivate me to keep making videos. You can do that by commenting on this video. Also like the video so that I will know that, yes, I have to spend enough time and energy to make this series, and you are waiting for it. So let me know that by liking the video. Comment something in the videos, maybe Spring or waiting for the next video. I need comments that give me the motivation, and it also helps the YouTube algorithm to promote the video, right? So you can do that in the comments, and maybe setting the target is a new trend. So maybe let's say 50 comments. Let's start slow and then we'll build up. So yeah, in the entire series, the plan is to actually talk about dependency injection, Spring Core, Spring Web. You can build web application using Spring, and we have talked about the project here. So we have that in the Spring. We can have Spring Web. We can also have Spring Data JPA for database connectivity. We'll talk about Spring Boot, how do you build application. So the idea is to also make videos on Spring Security. We have talked about Spring Data, also the cloud applications, cloud deployment. And again, I need your motivation there. So yeah, that's it from Spring. Spring is a framework using which you can build enterprise level applications. To know more, wait for the upcoming videos. See you in the next video, everyone. Bye-bye. Welcome back, aliens. My name is Devin Reddy, and let's continue the series on Spring Framework. In the last video, we have talked about what is Spring, and then we have discussed that we can build applications, the enterprise application, web application with the help of Spring Framework. And before we talk about the actual topic and discuss what other components are, let's talk about the project we are going to do. Of course, right, when you are learning something, you want to do some projects side by side. Now this is the project which you're going to build. Of course, this doesn't look like a good UI, but that doesn't matter. We are learning here Spring Framework, not HTML, CSS, and JavaScript, right? So let's focus on the features of the backend. And just to show
how it will look on the front end. Of course, designing can be a different thing. You can help me in that. But this is what we're going to build. Now we are trying to build a simple e-commerce website. Of course, we cannot build Amazon here. That's a huge application, but a simple e-commerce website where someone can lease their products and someone can buy it. Of course, we're not doing the end-to-end part of sending the product from the warehouse to the client, but at least a person should be able to add to the cart or something like that. So this is what we're going to build, of course, from scratch, and while learning a concept. So let's say if we talk about one concept, and we'll see how do we include that concept in this project, and slowly we are going to build this. So this is not what you will see in the first video after this. You will see something blank and we don't have anything there. We'll build from scratch, okay? But before we talk about this, let's set the target. So as I mentioned before, for the first video of Spring, we set the target for 50 comments. This time, since we got a good response, let's set the target for 200 comments. Okay, that's how I'll be motivated for the next video. So please motivate me. Make sure that we complete the target of 200 comments. So coming back here, this is what we're going to build. So this is the home page. Now on the home page, I can see certain products here. I can see a laptop or a fan or a telephone or a Dio. Of course, they should have some images as well, but we'll see how do we put that here later. Or you can help us if you are good with UI. You will find the link in description. So let's say if I want to buy a fan. So if I click on fan here, this is the detail about the fan. This is a fan icon. We got the product name, the brand, description, and the price. Then we got an option of add to cart. Then we got stock available 5, product listed on this date. And even I can update this. I should be able to update this detail. Maybe I want to say the description is not just top speed, but also silent fan or something like that. So in that case, I should be able to update it. And we should be able to delete this. Example, if I click on delete, now it's gone. You can see fan is not there. Okay, so we have to refresh the home page. Yeah, so the fan is not there. So this is how basically you can add, update, and delete the products from the page. Also, we can sort this by category. Example, here we got Dio in fashion. So you can see the category is fashion here. And if you see this telephone, this is in electronics. So we should be able to sort the products based on the category. It's not complete yet, but we'll build it. We'll build to categorize it. And if I go back to homepage, this is what you will see. If I go to Telesco here, that takes you to the Telesco homepage. This is the official page of Telesco. Go back here. And yeah, this is what I want. Also, I should be able to search the product, and it's not implemented yet. No problem, we'll do that. Cool, so this is what we have. Now this is what you're going to build. Now, if I want to show you the code for this is the code for the existing project. You can see we have 2 sections here. We got a backend and we got a front end here. Let me close all the code files because I don't want to confuse you with the code files. Okay, so we got a front end and we got a back end here. Now front end is built with React. Again, this is not a React playlist, so we are not going to focus on the React one, but I will show you how the React code looks like, but not in this video, in the other video. And then this is the back end. This is what we need to build. So example, let's say if I give you just a front end, of course you will see the page, but then the page will not have any products because the back end is not there. So we have to slowly build this backend to give something to the front end. Okay, that's what you're going to build. And let's say if you don't want to build a front end, you don't want to work with React, you can also test this with your REST clients. It can be Postman or some other clients. Let me know in the comments with what client you have used before apart from Postman. Okay, so this is what we are going to build, and this is basically a web application. But then when you talk about Spring, we're not going to directly start with web application. We'll start with the Spring code. What if you want to build a standalone application and you want to achieve the same thing where you should be able to list the products or delete the products? How we are going to do that? So we'll start with that and then we'll move towards the web part. So yeah, that's it from this video where we talked about the project which you're going to build, and I hope you're excited. And remember, the target for this video is 200 comments. Also, if I can get 500 likes, that will be awesome. See you in the next video. Bye-bye. Welcome back, aliens. My name is Navin Reddy, and let's continue the series on Spring Framework. Now, till this point, we have talked about what is Spring, and then we have seen the project which we are going to build. But when you want to learn a Spring framework, there are certain things which you should know and you should have in your machine. The first thing you need to know in Spring is Java. So the prerequisite is the Java language. Of course, right, when you're learning a framework, you need to also know a language on which you're going to build.
So you need to know Java from start to end. So when I say end, there's actually no end, but at least you should know till threads and exception handling and collection. So basically I'm talking about the syntax of Java, loops, conditional statements, how do you work with array, working with exceptions, threads, and collection. Maybe threads is not that important, but you should know it. Collection is very important. And one of the most important thing is the OOPS concept. So OOPS and interfaces, abstraction, those things are very important. Next, when you talk about framework, we also need a build tool. So when you work on a project, there are certain build tools which you have to use. In fact, any one, either it can be Maven or Gradle. So in this particular series, we are going to use Maven. But if you know Gradle before, it will be easier for you to understand Maven. And if you don't know any of this, Maven is preferred for this series. Next, you need to also know about database connectivity, because anyway, we are going to connect our Spring application with database. So if you know JDBC, it will be easier for me to explain you the connectivity there. Then you have to understand Hibernate. See, we are going to use Spring Data JPA here, and then I'm not going to explain how things are working behind the scenes because that's a part of Hibernate concept. So you need to know Hibernate so that you can understand Spring Data JPA properly. And also, if you can work with XML files, that will be better. So get used to XML JSON, because of course this course is not about JSON and XML. We will be doing some configuration in XML, and the passing of data between the client and a server will be done with the help of JSON format. So you should know what is JSON. Now question arises from where you're going to learn this. So don't worry, you are basically covered. So in the description, you will find the videos for this. Basically, you will find the video for a complete Java course where you get Java, Maven, Hibernate in one video. It also has Spring, but it has Spring 5. We are going to learn Spring 6 here. So till Spring, you can learn everything. And for JSON also, there will be video. XML also, there will be video. So make sure that you complete those. So those are the prerequisites before you start with the course. Also, you need to have certain things in your machine. Example, you need JDK, of course, right? Java development kit, because you're working on Java. Then you also need an editor. Of course, you can use Notepad here, but then maximum time you will spend in debugging and stuff. So prefer if you can use IDE, which stands for Integrated Development Environment. Now there are multiple options here, and you can use whatever you want to use. Example, we can use VS Code, we can use Eclipse, we can use IntelliJ IDEA, and there are multiple tools, but I can work on this three properly, so I'm naming this. VS Code is good, but it's not optimized for Java. They are still working on it. It's not there yet. So if you are happy with VS Code, please continue with it. Because I'll see, ultimately we are using a Maven for a build tool and for the project structure. It doesn't matter which IDE you are going to use. The project structure will remain same. You can also use Eclipse, which is open source and free. And it's one of the best tools available for Java development. So Eclipse, you can use enterprise version. And then comes IntelliJ IDEA. Now the thing is, IntelliJ IDEA is great, but they have two versions. One is a community version, and second is the ultimate version. The community version is free. The ultimate version is paid. Now, if you are sure that you're going to work on Java on different projects, and if you join a company, you're going to use IntelliJ IDEA, I would suggest you to explore the ultimate version. It's awesome. Especially for students, they give you discount or free. You can check it out, but it's great. Community version is also good. And we are going to use community version here. And you will be saying, hey, in community version, we don't have all the features. You know what? We don't need all the feature when you're learning things. And also, if you're building a small project and if you have a small team, community version works. But of course, if you want some advanced features, if you want to boost your productivity, explore the ultimate version, at least give it a try for trial version. So yeah, that's about the tools, the things which are needed in your machine, and you're good to go. For JDK, the version is go for about 17, because if you want to work with Spring 5, JDK 8 works. For Spring 6, minimum you need JDK 17. I have JDK 21 here in this machine, so I'm going to use that. Again, if you want to use it, you can also use 22 version, but LTS versions are better. So stick to 21 and that perfectly works. So yeah, that's a prerequisite and the tools required for this particular course. See you in the next video. AI is changing the way we work and also enabling the enterprise software to do more things, making the work easy and making things faster and impossible work possible. There are two things here. First,
The way developers are working is changing day by day. Nowadays, we are relying more on AI, and it will help you to improve your productivity. And second, the existing enterprise applications can use AI features in their application. And when we talk about the enterprise market, the most used language or the framework there is Java and Spring. And that's what we are coming up with. So we are coming up with a new course, which is Java Spring Boot with AI. Now, AI will be used in two ways. One, how do you improve your productivity using AI tools? And how will you enable the AI features in your enterprise application? Now, this course is a weekend course which is going to start from 20th July, and this will be a morning batch from 9 a.m. to 12 p.m. Who are the authors of this course? I'm there, and one of the amazing trainer for Java and for other technologies, we got Heather Abbas. So let's talk about the course. So this is Java Spring Boot AI live course, and in this live course, we are going to learn Java from scratch. So even if you don't know the basics of programming, we are going to start from scratch, then we'll move towards Spring Framework. And inside Spring, we are going to look at multiple modules of Spring for dependency injection, for web development, for enterprise applications, for databases, security, and then we'll move towards Spring AI, which will enable your enterprise application with AI features. Now, this is a live course, but apart from this live course where you're going to learn Java, Spring AI, there are other things which you will get in the recorded format to make you a complete Java developer, because it's a huge ecosystem. So you're going to get microservices, SQL, DSA, JUnit, Hibernate, JDBC, servlets, Docker, Maven, Git, GitHub, cloud deployment as recorded courses where you can learn them at your own pace, while we are teaching you Java, Spring Boot, and Spring Framework with Spring AI Live. Now, this is not just a course where you can binge watch or just sit on sofa and watch. This is more of a hands-on approach. So basically, with every session, we are going to teach you things practically, and you'll be working on your machines also. Now, if you can go to the course website, you will find the link in description, and we're going to start from Java. Everything is mentioned there. We'll focus on oops, array, string, exception handling, threads, collection, file handling. Then we'll start with Spring Code, where we also have Spring Boot, data JPA, web, as I mentioned before. Then AOP, security, Spring AI. All this are live, and then microservices will be recorded with the other recorded courses. Now, since we have so much to talk about, this course will be a bit long, 5 to 6 months. But we'll make sure that you are a complete Java developer once you complete this. And just to reiterate, this is a weekend batch. And there are some FAQs, do check it out. And the course fees will keep changing depending upon when you are watching this. So do check out the course page to get the latest price. See you in the course, everyone. Welcome back, aliens. My name is Davin Reddy, and let's continue the series on Spring Framework. Now, till this point, we have talked about what is Spring. We have talked about the prerequisites. And then when we talked about Spring Framework, we introduced a term there called dependency injection. But that was just a name. What exactly this concept means? In fact, in this video, we'll not just talk about dependency injection, but also IOC. Because Spring started with this concept. Of course, it has a lot of features, but then this remains the core of it. So what exactly these two terms are? So before we talk about it, the target for this video is 200 comments. Okay, so let's talk about IOC. See, when you talk about a typical application, it can be a web application or the enterprise application. See, ultimately, you want to give this application for your clients, right? So you have a client. Now, this can be a browser. This can be your mobile application, doesn't matter. And then what you want on this screen is data. So most of the application are data-driven application. You use it for the data, right? And typically, this data is stored in a database. Now, it doesn't matter is it a SQL database or no SQL database, that's a different topic. The point is, the data is coming from database or maybe from some external service. But then how do you send your data from database to client? And that's where you write this server-side code, right? Now in Java, we can do that with the help of servlet. So somewhere in between, you need a system which will interact with the database, right? So when a client sends a request, you get the response back, and then your application interacts with the database, right? Now this can be a standalone application. This can be a web application as well. If it is web application, you use servlet in between. So this box here represents a servlet, or this is done with the help of servlet. But now we are talking about Spring, right? And a typical application, how it will look like.
we normally create multiple layers. So of course, we'll talk about this in detail when we talk about Spring Web, but typically we have multiple layers in between. Just to show you here, so we got a layer here. Of course, this will be a class in Java, and then we have one more layer here. Of course, this will be a class, and we have one more layer here. So the role of this particular layer here is to accept the client request. The role of this layer is to do any business logic, and the role of this layer is to connect with database, right? So we have different classes for different work here, right? Typically, they are called as controllers, services, and repositories, right? So don't go with this short form, doesn't matter. We have different layers, that's important. Now, the dependency becomes here is, if you have a controller here who wants to talk to a service class, basically in Java, everything is object, right? So basically we have to work with the concept of object-oriented programming. And everything in Java is an object. That means if you want to work with service in the controller, we have to create object of a service inside the controller. So what I'm saying is, imagine there's a class called controller in which if you want to use service methods, basically you need the object of service, right? So this is a class service and this is the reference. So if you want to use the service inside the controller, you have to basically create the object of it. And Java is object driven. Same applies to the service. Let's say if service wants to work with the repository, imagine there's a class called service. And in this class, of course, you need to use some features of repository. We have to create object of repository here. And mind you, this is not the object, this is just a reference. We have to literally create an object by using a new keyword. That means in Java, this is only 3 classes, right? Imagine if you have a Java application which has thousands of classes. Okay, now that's exaggerated. Let's say you have hundreds of classes. So you have to create a class, you have to create an object of one class in another class, and not just for one, we have multiple classes there. So what if, let's say we have a philosophy here by saying, hey, let me make the work of Java developers simple. What if there is some external power who says, hey, Java developer, in your application, you focus only on the logic. Let me handle the object creations. That's a philosophy, right? So let someone else take care of it. And as a Java developer, now you're happy is because you'll be saying what's difficult in object creation, right? We can simply use a new keyword and object can be created. See, it's not that simple. When you say you are creating an object, you have to manage the entire cycle of it. It's not just about creation, it's also about managing the object, destroying the object, right? And we don't do that, right? We simply create the object, depending upon how many requests we get. For every new request, we create new object. And sometimes we don't need multiple objects. And still we do it. We create those objects. So what if you say, hey, let me focus on the logic, let someone else in the world take care of it. That's the concept of IOC, which stands for inversion of control. So what it means is, typically, we create the object by ourselves. That means we have a control on the object creation. But what if you give it to someone else? That is inversion of control. You're giving the control to someone else, right? That's IOC. But then IOC is just a principle. It's a philosophy. So we need certain technique to do it. And that's where the concept of dependency injection comes here. So dependency injection is the actual implementation of IOC. So how do we implement IOC in Spring or in Java? Is with the help of dependency injection. It's a concrete technique. So a lot of people get confused between IOC and DI, and they think they are similar. Yes, they do the same thing, almost the same thing, but IOC is a principle, right? And the dependency injection is the design pattern. It's the actual thing which we do. So in Spring, to achieve IOC, we use DI, dependency injection. So what we are saying is we have some external thing. In this case, it is Spring. Spring says, you don't worry. Every time you want an object, just ask for the object. I will give it to you. That is injecting the object. It sounds cool, right? So that means if you talk about this particular example here where you have a controller and a service, so let's say a controller here needs the object of service. We don't have to actually say new service. That's not our job here. You can simply say inject. You can ask Spring Framework to inject the object. You just mention the reference, Spring will give you the object. That is called the dependency injection. So basically there are 3 techniques to achieve dependency injection. One is the constructor injection. So what you do in the controller class